pronounced brahmacārī is not concerned with a glistening smile to attract the opposite sex, nor does he pay much attention to his outer garments. Brahmacārī life is meant for austerity and obedience to the spiritual master, so that later in life, when one becomes a business and politician or intellectual brahmana, one will be able to call upon resources of character, discipline, self-control, austerity, and humility. Student life, as described here, is far different from the mindless headedness known as modern education. Modern age Krishna conscious brahmacharis can the ancient dress and ritualistic duty, but the essential values of self-control, purity, and obedience to a spiritual master are just as necessary today as they were in Vedic times. I'm going to read all these next ones also because they're just conduct. A brahmacārī should always remain silent while bathing, eating, attending sacrificial performances, chanting japa, or passing stool and urine. He should not cut his hairs and nails and hair, including armpit and pubic hair. Narada Muni gives a similar technical description of Vedic brahmacārī life in the 7th canto, chapter 12 of Srimad Bhagavatam. One observing the vow of a celibate brahmacārī life should never pass semen. If the semen by chance spills out by itself, the brahmacārī should immediately take bath in water, control his breath by pranayama, and chant the Gayatri mantra. Purified and fixed in consciousness, the brahmacārī should worship the fire god, sun, acharya, cow, brahmanas, guru, elder respectable persons, and demigods. He should perform such worship at sunrise and sunset without speaking, but by silently chanting or murmuring appropriate mantras. One should know the acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is a representative of all the demigods. Purport. This verse appears in Chaitanya Charitamrita, His Divine Grace. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parvati Acharya Asatar Sata. Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has commented on this verse as follows. This is a verse from Srimad Bhagavatam spoken by Lord Sri Krishna when he was questioned by Uddhava regarding four social and spiritual society. He was specifically instructing how a brahmacārī should behave under the care of a spiritual master. A spiritual master is not an enjoyer of facilities offered by his disciples. He is like a parent. Without the attentive service of his parents, a child cannot grow to manhood. Similarly, without the care of a spiritual master, one cannot rise to the plane of transcendental service. The spiritual master is also called acharya, or transcendental professor of spiritual science. Bhanu Samhita explains the duties of an acharya, describing that a bona fide spiritual master accepts charge of disciples, them the Vedic knowledge with all its intricacies, and gives them their second order. The ceremony performed to initiate a disciple into the study of spiritual science is called upaniti, or the function that brings one nearer to the spiritual master. One who cannot be brought nearer to the spiritual master cannot have a sacred thread, and thus he is indicated to be a sudra. The sacred thread worn on the body of a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya is a symbol of initiation by the spiritual master. It is worth nothing if worn merely to boast of high parentage. The duty of the spiritual master is to initiate a disciple with the sacred thread ceremony, and after the samskar or purificatory process, the spiritual master actually begins to teach the disciple about the Vedas. A person born a Sudra is not barred from such spiritual initiation, provided he is approved by the spiritual master, who is duly authorized to award a disciple the right to be a Brahmana if he finds him perfectly qualified. In the Vayu Purana, an acharya is defined as one who knows the import of all the Vedic literatures, abides by the rules and regulations, and teaches his disciples to act in the same way. Only out of his immense compassion does the personality of God reveal himself as a spiritual master. Therefore, in dealings of an acharya, there are no activities but those of transcendental loving service to the Lord. He is the supreme personality of servitor Godhead. It is worthwhile to take shelter of such a steady devotee who is called Asraya Vigraha, or the manifestation,
or form of the Lord of whom one must take shelter. If one poses himself as an acharya but does not have an attitude of servitor to the Lord, he must be considered an offender, and this offensive attitude disqualifies him from being an acharya. One by spiritual master always engages in unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead. By this test, he is known to be a direct manifestation of the Lord and a genuine representative of Sri Nityananda Prabhu. Such a spiritual master is known as Acharya, influenced by an envious temperament and dissatisfied because of an attitude of sense gratification. Mundane is criticized a real Acharya. In fact, however, a bona fide Acharya is non-different from the personality of Godhead, and therefore to envy such an Acharya is to envy the personality of Godhead himself. It will produce an effect subversive to transcendental realization. As mentioned previously, the disciple should always respect the spiritual master as a manifestation of Sri Krishna, but at the same time, one should always remember that a spiritual master is never authorized to imitate the transcendental pastimes of the Lord. False spiritual masters pose themselves as identical with Sri Krishna in every respect to exploit the sentiments of their disciples, but such impersonalists can only mislead their disciples, for their ultimate aim is to become one with the Lord. This is against the principles of the devotional cult. The real Vedic philosophy is Ajina Veda Tattva, which establishes everything to be simultaneously one with and different from the personality of Godhead. Srila Raghunath Das Goswami confirms that this is the real position of a bona fide spiritual master, and says that one should always think of the spiritual master in terms of the intimate relationship with Mukunda. Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha has clearly defined that a pure devotee's observation of the spiritual master and Lord Shiva as one with the personality of Godhead exists in terms of their being very dear to the Lord, not identical with them in all respects. Following in the footsteps of Sri Raghunath Das Goswami and Srila Jiva Goswami, later acharyas like Srila Vishnu Chakravarti Thakur have confirmed the same truths. In his prayers to the spiritual master, Srila Vishnu Chakravarti Thakur confirms that all of the revealed scriptures except the spiritual master be identical with the personality of Godhead, because he is very dear and confidential servant of the Lord. Gaudiya Vaishnavas therefore worship Sri Gurudev, spiritual master, in the light of his being the servitor of the personality of Godhead. In all the ancient literatures of devotional service and in the more recent songs of Srila Narottama Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, and other unalloyed Vaishnavas, the spiritual master is always considered to be either one of the confidential associates of Srimati Radharani or a manifest representation of Srila Nityananda Prabhu. So this last verse is a very famous verse. It's often quoted. இந்த கடைசியில் சொல்லப்பட்ட பதமானது மிகவும் பிரசித்தமானது. இது எப்பொழுதும் மேற்கோள் காட்டப்படும் ஒன்று. So speaking about the acharya. இது ஆச்சாரியரை குறித்து விளக்குகிறது. And one should never disrespect him. ஒருவர் எப்பொழுதும் ஆச்சாரியரை அவமதிக்க கூடாது. One should not think of him as an ordinary human being. அவரை ஒரு சாதாரண மானிடனாக கருதக்கூடாது. And it says the last line, Sarva Deva Maya, he's all the devatas. சகாதேவ மாயத்தி, அதாவது அனைத்து தேவர்களும் கலந்தது அவரே. As we notice, this verse actually is in relation to the teacher in the Gurukul. இந்த பதத்தில் ஆச்சாரியருக்கும் குருகுலுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி பேசப்படுகிறது. He is the one that is assigned to teach the student. அவர் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர். So it's not actually in the context of Vaishnava Diksha. இது வைஷ்ணவ தீட்சையை குறித்து பேசப்படுவதல்ல. Of course, a brahmacārī could be a brahmacārī. He could study learn the Vedas. He could also take Vaishnava Diksha. ஒரு பிரம்மச்சாரியானவர் குரு ஆச்சாரியரின் வழிகாட்டுதலில் சாஸ்திரங்களை படிக்கலாம். அதே சமயத்தில் அவர் வைஷ்ணவ தீட்சையும் பெறலாம். But simply getting Upanayanam and studying the Vedas does not make him into a Vaishnava.
எப்படி இருப்பினும் உபநயனத்தை பெற்று சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் வைஷ்ணவர் ஆகிவிட முடியாது. Whereas one who takes Vaishnava initiation, even if he hasn't taken Upanayana, is a Vaishnava and is qualified to worship the deities. அதே சமயத்தில் வைஷ்ணவ தீட்சை பெற்ற ஒருவர் உபநயனம் பெறவில்லை என்றாலும் கூட அவர் விக்கிரக வழிபாடுக்கு தகுதி பெற்றவராகிறார். So the verse actually is concerning the Vedic Shiksha Guru. ஆகவே இந்த பதமானது குறிப்பாக ஒரு வேத சிக்ஷ குருவை பற்றி விளக்குகின்றது. It's not even the Vedic Diksha Guru. இது வேதத்தின் அடிப்படையிலான தீக்ஷா குருவை கூட குறிக்கவில்லை. So the Vedic Diksha Guru was the father. வேதத்தின் அடிப்படையிலான தீக்ஷா குரு ஒரு தகப்பனாரே. And usually the father didn't teach, they would go off to another place, the ashrama of another person, and he would be the one who taught the Vedas, and he would be the Shiksha Guru, and this is concerning him, he is the acharya. சாதாரணமாக தந்தையானவர் வேதங்களை மகனுக்கு கற்பிப்பதில்லை, அவனை வேறொரு குருகுலத்திற்கு எடுத்து சென்று அங்குள்ள ஒரு ஆச்சாரியரிடம் வேதத்தை கற்பதற்காக அடைக்கலம் தரப்படுகிறார். ஆகவே அந்த ஒரு ஆச்சாரியரே சிக்ஷ குருவாக கருதுகிறார். அவரை பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. I suppose in ancient times, of course, when there was no Pancharatra, no Vaishnava initiation with Vaishnava Pancharatric mantras, then this would also serve as one's spiritual initiation. பழங்காலத்தில் இந்த பஞ்சராத்திர விதி வைஷ்ணவ தீட்சை போன்றவை இல்லாத காலத்தில் இது ஒரு ஆன்மீக விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு வழிமுறையாகவும் கருதப்பட்டது. But in terms of Pancharatra, you have to take the Pancharatric mantras for Diksha, and then you become a Vaishnava. பஞ்சராத்திர விதியின்படி பஞ்சராத்திர மந்திரங்களை தீட்சையின் மூலமாக பெறுவதனாலேயே ஒருவர் வைஷ்ணவர் ஆகிறார். So this and many other of the quotations that we often give are actually referring to that Vedic guru. இந்த இங்கு கூறப்பட்டுள்ள பதமும் மேலும் நாம் மேற்கோள் காட்டும் பலவிதமான சாஸ்திரங்களும் இந்த வேத குருவை பற்றியே குறிப்பிடுகின்றது. But there's also no harm in applying the same principle to the Vaishnava guru. அதே சமயத்தில் ஒரு வைஷ்ணவ குரு Something went off. This sound is off. One second, Maharaj. I will. Yes, bro. Please continue. I can do the translation, Maharaj. Okay. So this is talking about the brahmacārī and the gurukul, and the teacher there is the acharya, and one should respect him and never disrespect him. நாம் குருகுலத்தில் உள்ள பிரம்மச்சாரிகளை பற்றியும் அங்குள்ள ஆசாரங்களை பற்றியும் நாம் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தோம். அவர்களை மதிப்பதோ அல்லது அவர்களுக்கு மதிப்பு இல்லாமல் இருப்பதோ அதை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். Of course, this would also apply to any Vaishnava guru. இது வைஷ்ணவ குருக்களுக்கும் இது தொடர்புடையது. It may apply to the Vaishnava Diksha Guru or the Vaishnava Shiksha Guru. இது வைஷ்ணவ தீக்ஷா குருக்களுக்கும் சிக்ஷா குருக்களுக்கும் பொருந்தும். So in any case, in order to gain knowledge, we have to give proper respect. அவர்களுக்கு உள்ள ஞானத்தை பொறுத்து நாம் அவர்களுக்கு மதிப்பு தர வேண்டும். So it says Martya Buddhi, one should not think of him as an ordinary human being. அவர்களை ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக நாம் கருதக்கூடாது. So of course here it doesn't mean you worship him like God, it doesn't say that, but obviously we don't treat him as an ordinary person because he is conveying spiritual knowledge. அவர்களுக்கு இங்கு நாம் ஒரு மரியாதை, அதாவது அவர்களை வணங்க வேண்டும் என்ற ஒரு குறிப்பு கிடையாது. இருந்த போதிலும் அவர்களுடைய ஞானத்திற்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு மரியாதை தருவது அவசியமாக பார்க்கப்படுகிறது. And as spiritual knowledge is to be respected, the person who conveys that spiritual knowledge also must be respected. அதுபோல ஆன்மீக சாஸ்திர ஞானங்களை எவர் ஒருவர் போதிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் நாம் சரியான மரியாதையை தர வேண்டும். If we don't give respect, then there's no possibility of really understanding, absorbing that knowledge
and making it practical in our spiritual life. அவர்களுக்கு சரியான மரியாதை தராத பட்சத்தில் நமக்கு அந்த சாஸ்திர ஞானங்கள் நமக்கு கிடைக்காது, அது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் உதவாது. Therefore, we can say that all gurus have to be respected in that way in order to progress in spiritual life. எனவே அனைத்து ஆன்மீக ஆச்சாரியார்களுக்கும் நாம் மரியாதை தருவதன் மூலமாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். Of course, then we have other statements. Okay, the guru is non-different from the Supreme Lord. அதே போல வேறு ஒரு சில கண்ணோட்டங்களும் ஆன்மீக ஆச்சாரியர்கள் ஒரு பரம புருஷருக்கு இணையாக பார்க்கப்படுவது. So that is true, and I believe in talking about it previously in the Bhagavatam, there said he is non-different from the Lord. அதாவது பாகவதத்தில் உள்ள குறிப்பு பரம புருஷருக்கு அவர் இணை, அதிலிருந்து எந்த விதமான வேற்றுமையும் இல்லை என்று. But then again, we also know that a jiva is a jiva, Supreme Lord, so that the two are never the same. ஆனால் இருந்த போதிலும் ஜீவா ஜீவாத்மா தான், பரம புருஷர் பரமாத்மா, இவற்றில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது. So therefore it refers not to the tattva or the position of the jiva, but it refers to the respect that we give. இருந்த போதிலும் அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு உள்ள பொறுப்பு மரியாதை தருவது. And of course, Mundaka Upanishad also says that just as much as you worship the Lord, you should also worship Guru, respect Guru. முண்டக உபனிஷத்தில் கூறியது போல பரமபுருஷரை வணங்குவது போலவே ஆன்மீக ஆச்சாரியார்களையும் நாம் வணங்க வேண்டும். And of course, in the Gurvastakam there, the Guru is Sakshat Haritva. He has a position like the Supreme Lord, directly like the Supreme Lord. அதாவது மற்ற சாஸ்திரங்களில் ஒரு ஆன்மீக குரு பரமபுருஷருக்கு இணையான ஒரு நிலையை பெறுகிறார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So he is not the Supreme Lord, but he has a position like that. ஆனால் அவர் பரமபுருஷர் கிடையாது, ஆனால் அந்த நிலையில் அவர் இருக்கின்றார். And that is because he is giving the spiritual teachings. காரணம் அந்த ஆன்மீக அறிவினை அனைவருக்கும் போதிப்பதால். And of course there is some rule for that respect. அதற்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன. In the Krishna Bhajnamrita, there it says, according to the level of advancement of the guru, one gives the respect. ஒரு ஆன்மீக குருவிற்கு ஆன்மீகத்தில் எந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி இருக்கின்றதோ அதற்கு ஏற்றார் போல அவருக்கு மரியாதை வழங்கப்படுகிறது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So that means just as devotees are on many levels, gurus are on many levels. எனவே பக்தர்களுக்கு வெவ்வேறு தகுதியில் உள்ள ஆன்மீக குருக்களை பற்றி தெரிய வருகிறது. And one must give more respect to the more elevated guru. மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள ஒரு ஆன்மீக குருக்களுக்கு உயர்ந்த அளவில் மரியாதை தரப்படுகிறது. So that's one principle. அது ஒரு தத்துவமாகும். The other principle is that it's not respect only for one guru, it's respect for many. அதே போல இரண்டாவது தத்துவமாக பார்க்கப்படுவது நாம் ஒரே ஒரு ஆன்மீக குருவிற்கு மரியாதை தருவதில்லை, பல்வேறு விதமான ஆன்மீக குருக்களுக்கு நாம் மரியாதை தருகிறோம். So the example is given that you respect the father, you also respect the brothers of the father, your uncles. இதற்கு உதாரணமாக ஒரு தந்தைக்கு மரியாதை தரும்போது அந்த தந்தையினுடைய சகோதரர்கள், மாமாக்கள், பெரியப்பாக்கள், சித்தப்பாக்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை போன்றது. And then you give double respect to the grandfather. அதே போல் நாம் இரட்டிப்பான மரியாதை தாத்தா, தந்தையினுடைய தந்தைக்கு தருவது. So therefore it's not one object of respect but many objects of respect and according to degree. எனவே ஒவ்வொரு தகுதிக்கு ஏற்றார் போல அந்த மரியாதை தன்னுடைய தரம் விளங்குகிறது. And all of that is done because the devotee is the conveyor of bhakti. காரணம் அந்த பக்தர்கள் அந்த பக்தியினுடைய ஒரு தொடர்பு சாதனமாக பார்க்கப்படுவதால். And without that respect, the bhakti will not be transmitted. இந்த ஒரு மரியாதை இல்லாத நிலையில் அந்த பக்தி என்றது வேறு ஒருவருக்கு மாற்றக்கூடிய தன்மையை இழந்து விடுகிறது. So these are very basic principles that operate for receiving spiritual knowledge.
ஒரு ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவதற்கு இவை அனைத்தும் ஒரு அடிப்படை தத்துவங்களாக கொள்கைகளாக பார்க்கப்படுகின்றது. But the same principle is applied in the material world. பௌதீக வாழ்க்கையிலும் இதே அடிப்படை கொள்கைகள் விளங்குகின்றன. And thus, in terms of the Vedic life, even if it was a material subject, you have to give respect to that guru. எப்படி வேத கலாச்சாரங்கள் நாம் நடைமுறைப்படுத்துகிறோமோ அதுபோல பௌதீக கல்வியிலும் நமக்கு கல்வியை போதிப்பவர்களுக்கு நாம் மரியாதை தருகிறோம். So if we have a teacher of military arts like Dronacharya, then you have to give respect to him as the guru in order to get that knowledge. ராணுவ கலையை பயிற்றுவித்த துரோணாச்சாரியார் அது போன்ற நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் அந்த மரியாதை தரப்படுகிறது. And that, of course, that system is on in every field. So in music, for music, then you have to respect the teacher as a guru. அதுபோல இது ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்கிறது. இசையை பற்றிய ஒரு போதனை, இசை கல்வியை நாம் கற்கும் போது அந்த ஆசிரியருக்கும் நாம் மரியாதை தருகிறோம். Or learning logic, which is material, then you have to respect the guru of logic. அதாவது இது ஒரு தத்துவ நிலை என்ற ஒரு பௌதீகம் என்ற போது அந்த பௌதீக நிலைக்கும் நாம் மரியாதை தருகிறோம். So that is the tradition, not only in India, probably around the world. The teacher has to be respected in order to get knowledge from him. இது ஒரு கலாச்சாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. இது வெறும் பாரத தேசத்து மக்கள் மட்டுமல்ல, உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் இது போன்ற ஒரு மரியாதையை தருகிறார்கள் ஆசான்களுக்கு. So the same rule applies in terms of spiritual matters. இதே கொள்கை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் உதவுகிறது. But we're giving respect not because of material knowledge, but because of spiritual knowledge. ஒரு பௌதீக அறிவுக்கு இல்லாமல் ஒரு ஆன்மீக ஞானம் பெறுவதற்காக அந்த மரியாதை தரப்படுகிறது. So if we give that proper respect, then the guru will give that knowledge. ஒரு சரியான முறையில் அந்த மரியாதை தரும் பட்சத்தில் ஆன்மீக குரு அந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறார். So that is some of the basic principles in terms of the relationship between the guru and the disciple. இது ஒரு மாணவனுக்கும் அதாவது ஒரு ஆன்மீக ஆசாரியருக்கும் அந்த சீடனுக்கும் உள்ள தொடர்பு அதை பற்றிய ஒரு அடிப்படை கொள்கைகளாகும். But in order that the knowledge be transmitted, there's another qualification. இது தவிர நமக்கு வேறொரு தகுதியும் பார்க்கப்படுகிறது. The guru must be qualified and the disciple must be qualified. அந்த ஆசானுக்கு தகுதி இருக்க வேண்டும், அதுபோல அந்த ஞானத்தை பெறும் சீடனுக்கும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். So if they both have qualification and they follow the rule of respect, then we get a transmission of spiritual knowledge. இந்த இருவருக்கும் அந்த தகுதி இருந்து அந்த மரியாதையை செலுத்தும் அந்த பக்குவம் இருக்கும் வகையில் அந்த ஆன்மீக அறிவு என்பது மாற்றப்படுகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. There are a few questions from devotees. If the Shastra is not advocating cutting off hair by brahmacārī, but in ISKCON, the brahmacharis are always clean shaven. How to understand this requirement? Brahmacharis are always what? Shastra is not advocating cutting off hair by brahmacārī. But in ISKCON, we see the brahmacharis yeah, well, we have a little different custom. They also wear orange, but traditionally they never wore orange. Only the sannyasi wore the orange cloth. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கேள்வி சாஸ்திரங்களில் ஒரு பிரம்மச்சாரி என்பவர்கள் தன்னுடைய முடியை வெட்டக்கூடாது என்று இருக்கும் நிலையில் நம்முடைய இயக்கத்தில் பிரம்மச்சாரியாக இருப்பவர்கள் தன்னுடைய முழுமையாக தலையில் முடி இல்லாமலும் முகம் ஷவரம் செய்யப்பட்டும் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்? அதற்கு மகாராஜ் அளித்த பதில், இது நம்முடைய இயக்கத்தில் ஒரு வேறு விதமான ஒரு பாரம்பரியத்தை நாம் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம். சன்னியாசிகள் இருக்க வேண்டும், பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கலாம் என்று கூறுகிறார். Or as stated here, they wear deerskin. The next question, Maharaj, what is the specific role of Acharya as compared to Guru? இந்த கேள்வி குறிப்பாக ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களுக்கு உள்ள ஒரு பொறுப்பு என்ன, சாதாரண குருக்களை காட்டிலும் அந்த ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களுக்கு உள்ள பொறுப்பு என்ன? So here in this statement, the word acharya is general, meaning guru, because obviously the person in the gurukul
is the teacher and he becomes the acharya for the student. குரு என்பவர் ஒரு பொதுப்படையான, அதாவது குருகுலத்தில் ஒரு ஆசிரியராக இருப்பவர் குரு என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவருடைய பொறுப்புகள் அந்த குருகுலத்திற்கு ஏற்றார் போல அமைகிறது. So on the other hand, then we have the more special use of the word. எனவே இந்த ஆன்மீக ஆச்சாரியர் என்பது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பதமாக பார்க்கப்படுகிறது. We use that term to donate a very special teacher. அதாவது ஒரு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஞானத்தை வழங்குபவர்கள். And of course we can modify that further by having let's say founders of the movement like Rāmanujacārya or Madhvacārya. இதை நாம் சற்று மாற்றம் செய்து ஒரு ஸ்தாபன ஆச்சாரியர்கள், அதாவது ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் போன்ற ஒரு சம்பிரதாயத்தை நிறுவியவர்கள், அது போன்ற ஒரு ஆச்சாரியர்கள் என்ற அர்த்தத்திலும் பார்க்கலாம். Or in the case of Prabhupada, he's called the founder acharya of ISKCON. அதாவது பிரபுபாதரை நாம் பார்க்கும்போது இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபன ஆச்சாரியராக பார்க்கப்படுகிறார். So the term is used in many ways. In ISKCON, though, particularly generally acharya we reserve for a very special person. ஆனால் இந்த பதமானது பொதுப்படையாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய பக்தி இயக்கத்தில் ஆச்சாரியார் என்பது ஒரு சிறப்பான ஒரு ஞானத்தை வழங்குபவர்கள் என்ற பார்வையில் பார்க்கிறோம். Thank you, Bharat. Next question. In the beginning stage of bhakti, a devotee, because of lack of knowledge, may not completely follow the Guru's instruction. Eventually, he realizes his mistake and follows the Guru's instruction. But will it affect the disciples, Maharaj? அதாவது ஆரம்ப கால பக்தர்கள் தன்னுடைய ஆச்சாரியர்கள் கூறுடைய கட்டளைகளை முழுமையாக அவர்களால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. அது காலப்போக்கில் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு உண்டாகுமா? Well, it depends on the attitude of the disciple. இது அந்த பக்தர்களினுடைய நடவடிக்கையின் தன்மையை பொறுத்து. If the person is sincere in desiring to advance in devotional service, then it's not so problematic. அந்த பக்தர்களுக்கு ஒரு தீவிர விருப்பம், கிருஷ்ண பக்தியில் வளர வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு பெரிதும் ஏற்படாது. In the progress of devotional service, we're bound to make mistakes. ஆன்மீக வளர்ச்சியில் ஒரு சில தவறுகள் செய்வது நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கும். But if this principle here is not applied and the person actually has disrespect for guru, shiksha or diksha guru, whatever, then that disobedience is mixed with not with such thing as a mistake, but a deliberate attempt to lessen the position of the guru. அதாவது இந்த ஆன்மீக குரு கூறக்கூடிய தன்மைகளை சரிவர செய்யாமல் நாம் கீழே விழுந்தோம், பக்தியில் கீழே விழுந்தோம் என்றால் அது இதற்கு சால பொருந்துமாகும். Thank you, Bharat. The next question. Generally, we see that the number of gurus is much less than the number of spiritual seekers. So, how can the guru manage to instruct so many disciples effectively? அதாவது ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களுடைய எண்ணிக்கை பக்தர்களின் எண்ணிக்கையோடு நாம் பார்க்கும் பொழுது மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது. எப்படி அவர்கள் இதை சமாளித்துக் கொண்டு அந்த பக்தர்களுக்கு போதனை வழங்குகிறார்கள்? Well, just as there are so many candidates, so there's also and they're on different levels, so we can have many gurus on different levels. மாணாக்கர்கள், அதாவது சீடர்கள் அதிக அளவில் இருக்கும் பொழுது நான் கூறியது போலவே ஒவ்வொருவரின் தரத்திற்கு ஏற்றார் போல ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களும் அவர்களுக்கு அமைகிறார்கள். So many can teach basic things and a few can teach more advanced things. அதாவது அடிப்படை தத்துவங்களை ஒரு சிலர் வழங்குவார்கள், சற்று முன்னேறிய அறிவை வேறு சில ஆச்சாரியர்கள் வழங்குவார்கள். Thank you, Bharat. One more question from Anuradha Devi Mataji. If there are grades in Guru and we respect accordingly, then how to know that we are acting appropriately? அதாவது ஒரு ஆன்மீக குருவிற்கு வழங்கக்கூடிய அந்த மரியாதை ஒவ்வொரு தரத்திற்கு ஏற்றாற் போல் இருக்கிறது. நாம் அந்த தரத்திற்கு ஏற்றாற் போல் நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம் என்பதை எப்படி அறிவது? What was the first part? If there's something in Guru?
I didn't understand the first part. If there are grades in Guru and we respect accordingly, then how to know that we are acting appropriately? If there are grades, well, then we have to give more respect to the more advanced person, that's all. ஒவ்வொரு தகுதிக்கு ஏற்றார் போல நாம் மரியாதை வழங்க வேண்டும். இதுதான் இந்த புரிதல். Of course, within ISKCON, I don't think let's say the difference is so great. It's not much difference. ஆனால் நம்முடைய இயக்கத்தில் அது போன்ற ஒரு வேற்றுமை அதிக அளவில் இருக்கவில்லை. One more question from Sridharan Prabhu. Maharaj, generally in ISKCON, devotees feel we have to give more respect to the Diksha Guru than the Shiksha, because he takes the responsibility to deliver the disciples. Please clarify. பொதுவாக நம்முடைய இயக்கத்தில் தீட்சை வழங்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கு அதிக அளவில் மரியாதை தருகிறோம், ஆனால் சிக்ஷா வழங்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கு கிடையாது. காரணம், அந்த தீட்சை வழங்குபவர் தான் நம்மை பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அளிக்கிறார் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு. இதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, if we look in Chaitanya Charitamrita, where Prabhupada explains about the Shiksha and Diksha Guru, then he talks about they're equal, they're the same, so give equal respect. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் தன்னுடைய பொருளுரையில் மிகவும் விவரமாக எழுதியிருக்கிறார். தீக்ஷா குருவிற்கும் சிக்ஷா குருவுக்கும் இணையான ஒரு மரியாதை தர வேண்டும் என்று. So the Diksha Guru may take responsibility, but then sometimes he may not take responsibility. தீக்ஷா குரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார், ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் அந்த பொறுப்பை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. In other words, if the Guru has 5,000 disciples, how much responsibility for each one can he take? ஒரு உதாரணமாக, ஒரு ஆசானுக்கு 5 மாணாக்கர்கள் இருந்தால் 5 பேருக்கும் அவர் எந்த அளவிற்கு இணையான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? So therefore, somebody else may have to take responsibility also. எனவே மற்றவர்களுக்கும் வேறு யாரேனும் அந்த பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை ஏற்படலாம். In fact, there can be many people taking responsibility. கூறப்போனால் அதிக அளவில் பக்தர்கள் இந்த பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. There are one more question. Does the Guru takes away all the karma during initiation, or only those negative things that are not in favorable of bhakti? Please advise. அதாவது, ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியர் தீட்சை வழங்கும் நேரத்தில் அவர்களுடைய பாவங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார்களா, அல்லது ஒரு சில குறிப்பிட்ட தீய செயல்களை மற்றும் அவர் அகற்றுகிறாரா? விவரமாக கூறவும். So there are many ways in which you can take away all your karma. அதாவது, நம்முடைய கர்மாக்களை எடுப்பதற்கு பல்வேறு விதமான வழிகள் இருக்கின்றன. So any type of bhakti can destroy karma. எந்த விதமான ஒரு பக்தியும் அந்த கர்மாக்களை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தது. The most powerful means is chanting the holy name. மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது பரமபுருஷரின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது. And even if it's chanted accidentally once, it can take away all your karmas. தவறுதலாக ஒரே ஒரு முறை நாம ஜபத்தை ஜபித்தாலும் நம்முடைய கர்மாக்களை அது எடுத்து விடுகிறது. So therefore, the ceremony of initiation as such is not so significant in that regard, because already you're chanting, so you've already taken away all your karmas. எனவே தீட்சை வழங்கும் நிகழ்ச்சி என்பது ஒரு பாரம்பரிய முறை. காரணம், நீங்கள் அந்த நாம ஜபத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய கர்மாக்கள் எடுத்துவிடப்பட்டிருக்கின்றன. In fact, it says that by chanting the holy name, not only all the karmas past and present, all the future karmas also are gone. இதனால் நமக்கு பழைய கர்மாக்கள் இல்லாமல் நம்முடைய வரக்கூடிய கர்மாக்களும் எடுத்துவிடப்படுகின்றன என்று நாம் நினைக்கிறோம். Thank you very much, Maharaj. Please accept our humble obeisances. Dandavāt. Dear devotees, thank you very much. Vancha kalpatarupescha kripa sundipya evacha padidana pavanepya vaishnavepyo namo namaha. Jai Srila Prabhupada. Grantharaj Srimad Bhagavatam.